ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരു സർപ്രൈസാണ് ഞങ്ങൾക്ക്, എനിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കൂടെ, മക്കൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു സർപ്രൈസ് തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് സർപ്രൈസ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചീസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് സർപ്രൈസ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചീസ് കേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇവന്മാരുണ്ടാക്കിയതെന്ന് അവർ വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. Okay, so we're going to make the lemon cheesecake now. So these are our ingredients. We could use digestive biscuits or plain cookies, cream cheese, double cream, and melted butter. We're going to grate the lemons as well. So we're going to grate the lemons now. So we're going to crush the digestive biscuits now in a Ziploc bag. We're going to use this rolling pin to crush it. You can also use a food processor if you like, it's your preference. So now we're going to add the digestive biscuits inside the bowl. We have melted butter here, so we're going to add them gradually. We have 250 grams of butter here, so we're going to add them just little by little. As you can see, the butter is well mixed with the digestive biscuits. It's nice and clustery, nice and golden. So now we're going to add this into this container over here. So we will flatten this cheesecake's base out like this. Spread it evenly. So now we're going to press down on this base here to kind of set it onto the container. Now we're going to put this into the fridge to set it for 30 minutes. So now we're going to add this double cream. And we're going to use this. So now our whipped cream is ready. So now we're going to add cream cheese, 250 grams inside it. Now we're going to whisk it into the cream. So now we're going to add the grated lemon zest inside this. So we're going to add some sugar now. You can add how much sugar you want to your own preference. So our base is set, so we're going to add the mix on the base as a topping. So now we're going to spread the mix evenly on the surface. So now that we're done spreading out the mix on top of the base, we're gonna top it off with some lemon zest. I'm not sure if you noticed the lemon zest on top of the cheesecake, but it is there. Now we put it in the refrigerator for 1 hour. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളുടെ പിന്നെ ചീസ് കേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. വെരി ടേസ്റ്റി. സാധാരണ ഞാൻ ചീസ് കേക്ക് ഒന്നും അങ്ങനെ കഴിക്കത്തില്ലാത്ത, പക്ഷേ പിള്ളേരുണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഇന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ നല്ലതായിട്ടുണ്ട്, നല്ല ലെമൺ ഇട്ടതിൻ്റെ നല്ല ഫ്ലേവറുണ്ട്, നല്ലതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് ഇനി മുമ്പോട്ടാണെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാമല്ലോ വേറെ പല സാധനങ്ങളും. അപ്പോൾ പിള്ളേർ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട് ഒരു ഇതായി അവർ തന്നെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. നല്ല കാര്യം. നല്ല ചീസ് കേക്കിൻ്റെ ആ ബേസ് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ചീസിൻ്റെ ആ ഒരു ശകലം കൂടെ ചീസ് വേണമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം അത് അത്ര അതോ ഇനിയും സെറ്റാകാത്തതാണോന്നും അറിയത്തില്ല. കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സെറ്റാകുമായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു കുറവ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്.
ചീസിന് അധികം മധുരമൊന്നുമില്ല, ഒരു മീഡിയം മധുരത്തിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ലെമണിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. നമ്മുടെ പിള്ളേർ കാണിച്ചതാണെങ്കിലും നിങ്ങളാരും മടിക്കേണ്ട, ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക്, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു.